We had a flood before the hurricane, maybe 3 weeks or so before the hurricane, so all the land was full of water. And then the hurricane, it just, when it came, it was not a lot of wind, but just rain. Where we is now, we had 5 foot of water here. So we lost a lot of animals because of the water. We were sitting down and just say everything all right until we came, about 4 o'clock we came to the farm. We couldn't, it was unbelievable. Water. All my animals trying to get in high places. I had a machine over there. I had a lot of other goats up on top of the excavator. And all the fence posts was full of snakes and crabs and stuff. That's the only thing was sticking out the fence post there, but about 6.5 feet tall. Now only the top of them was out of the water. I saw it before, that was the worst ever. And you know, you were talking to older people, 60s and 70s, they never saw it like that before. So, you know, it used to be a time in the older days when you could predict where, like, you know, a certain time of the year you expect certain things to happen. You expect certain things to happen. You expect, hey, well, I got rain in spring coming in May and June, or I can plant the corn or something like that. But now we're getting floods in November and December. So it's hard to predict now. The hurricane's getting later. You see cold fronts still, you know, still coming in now. So it is a climate change. But it's hard for me to predict what it is, what caused it. But everything changed in the last, say, 20 years. Things would happen to you 20 years ago. It's a totally different thing now. Because 10 or 15 years ago, Long Island was one of the biggest farming communities in the Bahamas. And we're known for pineapples and limes and all that kind of stuff. You can't buy a lime on Long Island now. We used to have thousands of bags going to Nassau every week. And you can't buy it and you can't grow it. You try to grow it and they grow to a certain stage and then they die. Ndimene tikuonera mukuonera mondo wangamu izi zizachitika chifukwa cha nkhani ya kwakukulu kusintha kwa nyengo. Kusintha kwa nyengo kutibweretsera mavuto osiyanasiyana kuno kumudzi komanso mabanja athu kubweretsera mavuto osiyanasiyana chifukwa kwakukulu ife anthu kuno kumudzi timadalira ulimi. Ndi mu ulimimo pali maulimi awiri amene timatha kuchita monga mbali ya kuno kumudzi kwa chizuwi kapena kwa tiye maganga ndi mafumu ena. Pali maulimi awiri amene timadalira kwambiri. Pali ulimi wa chimanga ndi ulimi wa mpunga. Ndiye chifukwa cha kusintha kwa nyengo pali nthawi zina amene timati tikalima timatha kukololako ndithu. Koma chaka chinochi ndimene nyengo inasinthira zatipanga kuti zativuta kuti mwina mbewu zonse ziwirizo kuti tikolole moyenera monga mene mukuonera mpungamo. Apa zikusonyezeratu kuti mpungawo wapserera chifukwa choti chakusintha kwa nyengo mene tikunenawo. Mvula inadzangogwa mbiri nthawi yoyambirira kumapetoku tonesa kuti mvula ija sinathe kupitirira. Zinthu zimene zapangitsa kuti mpungawo ukhala ndi choncho. Moti apa nthaka ndiyoti yaumiratu palibiranso madzi ayi. Chifukwa mpunga umapanga bwino kwambiri ngati pamalopo pali madzi oyenerera kapena pali chinyontho chambiri. Ndiye kutero kumpungawo wapserera chifukwa kosomene tikuonako ni minda ya anthu ena imene amalima anthu ozungulira kunoko. Kusintha kwa nyengo umenekonso kutibweretsera mavuto m'mabanja athu chifukwa nanga si chifukwa tidalira maulimo umenewo monga ngati mpungawu timaudalira kuti tikakolola timatha kutenga timagulitsa timagulitsa ntchito mabanja mwathu monga kugula zovala, kulipirira ana skulu, mwina kuthandizira ana amasiye ngakhalanso anthu amene akudzidwa ndi matenda ya HIV/AIDS. Timatha kuwathandiza m'mabanja mwathu chifukwa cha mbewu imeneyi. Ndiye kuteroku tikhulupirira kuti chaka chinochi tili ndi mavuto akulu kuti tikwaniritse zimene timazipeza kuchokera ku mbewu imeneyi. It rained constantly overnight. The next morning the rain was up to the doorstep, which it had done previous 10 days before that. We all thought it was fine.
My friend called me next door, so I went in there to help her stop the rain coming into, well, put quilts out to stop it coming into the house. Next minute, my eldest daughter Siobhan came running in. She said, "Mum, your house is flooded." So it happened within 5 minutes. Came home, I couldn't believe what I was seeing. There was no way on this earth you could have saved anything. Obviously, there was me and my 2 daughters and my grandson. At that point, I wasn't worried about my furniture. I was more worried about getting my children out safely and my grandson out safely. I just couldn't believe what was happening, you know, the same as everybody down the street. Everybody was out looking. People at the end of the close was looking to see how high it was coming into our properties because they knew it was coming into theirs next. Nobody's house was safe around here. I think it took me about a week to realise what had really gone on, and that's when it really hit home then, what had happened to me, and it was like sheer panic. God, what am I going to do? How am I going to replace my things? It's took me years to get what I've got. For the last year, you seem to be banging your head against a brick wall. You seem to get 1 step forward, but then you go 10 steps back. You know, you don't seem to get anywhere half the time. You're waiting for people to come and help you. You're staying all day, nobody turns up. I was put on their medication because I was getting panic attacks. I'd end up in ambulances and all sorts. I couldn't deal with it at all, what had happened. More so because I didn't know where my money was coming from to replace my things. But as the time's gone by, I've learnt to accept what you've got, you know, and make the most of it. I've come off my medication and I'm just getting on with my life now. I think people that haven't been flooded don't care. Not so much they don't care, they think it'll never happen to them, but I think they're very silly people to think that, because it could happen to anybody at any time. Just because like it got certain people this time, it could miss them next and get other people, and I think people need to be aware of what is going on at the moment. Me llamo Gilberto Choque Maraza y trabajo en la carretera Cotapato-Santa Bárbara, el ABC, y hago los trabajos diarios. Antes eran mis padres agricultores, producían la gualusa, el zacacha, la yuca, pero no es como los años anteriores que ha pasado, porque por motivo de las causas de la lluvia ya no es como los años pasados que llovía a su tiempo. Por ejemplo, en febrero llovía todo a su tiempo, pero hoy, estos años ya cambia todo el clima, entonces la producción ya no rinde como los años pasados. Por eso los hijos buscamos estos tipos de trabajos, estamos en lugares distintos, empresas y otras cosas más. Yo he sido agricultor hasta el año 90, mi persona, pero desde los 90 la producción ya ha bajado. En 1990 ha bajado mucho. Hablamos por cajas, digamos. Si este año, digamos, yo tengo un 100% metros cuadrados la mandarina, este año produce, digamos, unos 25 cajas, pero los años pasados producía como a 100 cajas, sí, harto. Pero así cada año era anual, pero daba, esa plata lo ahorrábamos para todo el año, abastecía para todo, para comprar eso, porque ya hasta la tierra está seco, ya no llueve mucho, hace a veces mucho sol, por eso está ya migrando de este lugar, para poder sobresalir ya un poco adelante, ¿no? Los jóvenes estamos buscando. Ino yasinta udabwela mvula ya mbili kuno, mvula ya mbili chimanga chose kukokoloka kupita kunyanja moti pali mavuto kwambiri. Nde chilukokoloka choterocho chimene chidasomphoka nde lidadzabwere Mulungu adapereka dzuwa, basi chimanga chiluphatika idafera mitolo. Nde kuli vuto lalikulu kuno kumbali ya zakudya lose dziko okuntunda uko madzamesa umu kumene kudonongeka madziso nduku tsona kutima kuchita kuntunda madzamesa umu chimanga basi ufolera kuchita dzakatanda chosabereka bwino udzapereka dzuwa tsapano mvula ijetha yapita. Nde vuto lili kuno mudzi wanga uno kumbali ya zakudya kuli mavuto wakulu. Ikatero nde limathamikira kumitsinjeko limayesa kuti chaka chinochi vuto limene lipereka linkana kumtsinjeko kwauma. Timagoma masuku koma dzaka dzino kwauma.
usene kwake modinene la mukale mvula ikagwa ikatsindikiza tilime chinangwa tilime mpatata mbewu zonse timalima mpaka nyemba noka nyemba ndiku maliro zusiyana mvula ikuchita msanga movuta limweli yothandizidwe china pamene popopanda monga mulungu watipira mtima kuti kupereka mvula madzina alanda tunadzapereka sodzuwa otatsiriza zakudyazo basi poyimira palibe. Personally, I have been here between Ansana and Banyan Tree for the last, I would say, more than 15 years. And I have observed the weather patterns have also changed here. The wind speed is much stronger, more severe storms. And sometimes during the March, April period, that's the hottest period, it's really hot. And then we have unpredictable weather. And we have more beach erosion due to the strong waves. So a lot of things have changed in the last, I would say, 10 years. And if it is to continue, if global warming is to continue, I think these things will continue to get worse. And since Maldives is a very low-lying nation, we're just about a meter above sea level, and we may be the very first country that may be affected by sea level rise. For us, even 1 degree rise in the sea temperature is fatal. In other parts where you have forest and so on, a 1 degree rise you may be able to tolerate. But with corals, even 1 degree rise than normal is fatal for them. So it is a matter of life and death for us. We need to protect the coral reef. Soon after the El Nino, I would say about between 50 to 70% of our income went down. This was the result of the coral reef dying. And it took about 1 or 2 years before corals started to come back. And not only corals, it also affected fish life. When little corals die, it is also associated with small fish that in turn are eaten by the big fish. So some species of small fishes also disappeared. So that is the reason why people stopped coming this way. And it took about, I would say, more than 2 years for people to start to come back to the Maldives after the El Nino of '98. Here in the Maldives, we don't have any factories or mass pollution. I would say we are being punished for a crime that we did not commit. There are countries that are releasing so much of gases into the atmosphere, and all these things are affecting the world climate. And we, being a small nation, we are going to be among the first to disappear. ছেলেদের বাড়ি ছিল না, এই পাখা স্রোত পড়িয়ে এই জায়গাটা ভাঙিয়ে হ্যাঁ ওই পুল ব্রিজের তল দিয়ে ঢুকিয়ে গেছি। একটা বকরি ছিল সেটাও চলে গেছি, বান্ধা ছিল ওইরকমভাবে, ওটাও চলে গেছি। একটা যে গরু আছিল সেটাও চলে গেছি। তখন এটকেছিল লোক, এই লোক তখন আমার বাড়িতে আসিল পাঠাতে, আসি দেখি এটা তো মুশকিল হয়ে গেল, কিন্তু এই লোকটা বুঝি মারা যায় নাকি। হ্যাঁ, এইপরে আমরা আসি ধরাধরি করিয়ে একটু সাইডকে আমাকে নিলে ওই উঁচু জায়গাটা ওরে নিয়ে আমাকে রাখিল। তারপর যখন বন্যা টন্যা শেষ হয়ে গেল তখন আমরা আসিয়ে ওই এক্সপিরিয়েন্সের লোকগুলি দিয়ে হয়তো একটু মাটি কাটিয়ে আমাকে উঁচু টুচু করে দিলে। দেওয়ার ফলে তখন কিন্তু আমি খুব একটা উপকার হলো। আমার তো মনে করেন রেজেকেরও তো মনে করেন খুব একটা কষ্ট। এই আবহাওয়া না মনে করেন আমরা আছি না, আমার থেকে কিন্তু এই এলাকার ছেলেপেলে কিন্তু বেশি এটা বুঝবেন না। হ্যাঁ, এখনকার মনে করেন আবহাওয়ার সংখ্যাটা খুব অসংখ্য। এই আবহাওয়াতে যে কত যে কী হবে এর কোনো বুঝতে পাওয়া যায় না। হ্যাঁ, আর নদী এলো সামনে, ব্রহ্মপুত্র নদী আমার সামনে, সামান্য একটু যদি কিছু হয় সাথে সাথে মনে করেন একটা অসুবিধা আসি যায়। হ্যাঁ, ওই পাখায় ওই ব্রহ্মপুত্র নদী খুব ফাঁকে ছিল, ওই জায়গাটা উঁচু ছিল, উঁচু থাকাতে পানি আসতে আসতে ক্ষেত খালা কাড়ি নেওয়া যায়, মানে আবাদ কিছু তুলি নেওয়া যায়। এখন তো ওই নিচু জায়গাটা এসে পড়ে গেছে, খালি কোনো মতো একটু পানি বাড়তি ওইভাবে ডুবে যায়। এই তো আমার সমস্যা। তখন তো আমরা মনে করছি আমারটা বুঝি শেষ। হ্যাঁ,
তা আল্লাহ একটু দয়ালু উপলক্ষ আছেন, দয়ালু আছে না, এর যে কোনো কায়দা কৌশলে ইটকিনি শ্রেণীর লোক আমার উপলক্ষ, কথা তো বুঝছেন, উপলক্ষ। তারপর হয়তো পরস্পর আছে তা আমরা উপলক্ষ। হ্যাঁ, এখন মনে করেন এবার উপলক্ষে বা আল্লাহর রহমত, এখন যে কোনো কায়দা কৌশলে কোনো মতো আর কি জানটা বাঁচিয়েছে এই পর্যন্ত। Well, it all started on a Monday, I think it was. My mom said we have to move the cars because the water started to rise, and then I couldn't believe that her Jeep had to be moved because it was very, very high. Then afterwards she said we better get out of here before the water gets high. So we had to go up by my cousin Maggie because she lives on top of the hill. So we had to stay there for a few weeks. Days and days went by. The water started to go down, but we couldn't get in our house, so we had to stay there longer than I ever had imagined. Mom had to take like a lot of money. She had to take a big loan from the bank. I couldn't believe how much it was. If my dad was still living, I was going to be able to swim, but he died because someone killed him, so I didn't learn how to swim. I'm trying to learn how to swim now so that in case something happens like this again, I will be able to get in the water and not be afraid to drown. I felt frightened and sad because I didn't know. I was scared that I was never gonna come home, and then I was sad because everything got destroyed that I once had. Like, I had a whole book of baby pictures and my dad, and I had some other things like the footprint from when I was small, my hand, and a lock of hair my dad cut off. I would like to stay here because it's very, very beautiful here. They have a nice site up in Stella Maris that I would like to live. Maybe if the flood comes back again in the future, luckily I would live on a hill. চোদ্দো তারিখ রাত 8টার সময় আমার সিপিপি ভলান্টিয়ার সহকারী পরিচালক আমাকে বললেন, জয়দেব 10 নম্বর মহাবিপদ সংকেত। আমি ঘাবড়ে যাই যে আমার সাইক্লোন প্রিপারেডনেস প্রোগ্রামের কার্যক্রমে 22 বছরে আমি 4 নম্বর থেকে 10 নম্বর এই প্রথমেই আমার এই অভিজ্ঞতা। তারপরে আমি সাথে সাথে আমার সাইকেলে 3টা ফ্ল্যাগ এবং নির্দিষ্ট স্থানে 3টা ফ্ল্যাগ মানে আমি আমার মুভমেন্ট শুরু করে দিই। কিন্তু যখন দেখছি যে আমাকে আরও প্রচার করতে হবে, তখন আমি মোটরসাইকেল ভাড়া করে তাদেরকে আমি প্রচার করা শুরু করলাম রাত্র 2টা-3টে পর্যন্ত। 15 তারিখ দুপুরে ঝড় ছিটটা আমাদের বরিশাল উপকূলে আঘাত করবে, এই কথা মানুষের কাছে বললাম আর বিস্ফোরণ পানির কথা বললাম। 15 তারিখ দুপুরে যখন ঝড়টা আসেনি, মানুষ আমাকে অবিশ্বাস করা শুরু করলো, পাগল বলা শুরু করছে যে জয়দেব তোমার তো বাঘ আসে না। আমি কিন্তু আজকে কিন্তু বাঘে খাইবে, তোকে পাশামি সারমুরা। এরপরে যখন 4টার দিকে আমি সিডো ট্র্যাকিং ম্যাপে ল্যাটিচিউড লঙ্গিচিউডটা আমি পয়েন্ট আউট করে দেখলাম যে সিডোর মাস্ট বি হিট ওভার দিস এরিয়া। তখন আমি রেড অ্যালার্ট দেই যা মানুষের কাছে শুধুমাত্র মোটরসাইকেলে যে 20 ফুট পানি আর 10 নম্বর মহাবিপদ সংকেত সাইরেন বাজিয়ে রেইনকোট নাড়িয়ে শুধু বলতে থাকি যে 20 ফুট পানি 10 নম্বর মহাবিপদ সংকেত। মানুষ তখনও আমাকে অবিশ্বাস করা শুরু করলো। আমি এখন চিন্তা করলাম যে মানুষ যদি অবিশ্বাস করে আর যদি ওখানে থেকে যায়, তাহলে সেটার আঘাতে আল্লাহ তাআলা হয়তো বা ওদের পরিণতিটা কি হবে। আমি ওদের সাথেই ছিলাম রাত 9:30 পর্যন্ত। আমি যখন
ওই উপকূলের কাছাকাছি মানুষের কাছে শুধুমাত্র 20 ফুট পানি। আর 10 নম্বর মহাবিপর্যয়ের কথা বলছি, আমাকে মোবাইল ফোনে আমাকে বললেন, আমার উপজেলা টিম জয়দে আমার অবস্থানটা জানতে চাইলেন, আমি কোথায় আছি। আমি বলছি আমি উপকূলে ব্রিজের উপর। তখন 40 থেকে 50 kps বাতাস বইছে। আমি তখনও বাসায় যাই নাই। আমি দুটো আশ্রয় কেন্দ্রে গিয়ে আমি সাইরেন বাজালাম, বাইরে থাকতে পারছি না। 4 তলা বিল্ডিংয়ে আমি ছাদে উঠে সাইরেন বাজালাম। এর পরবর্তী পর্যায়ে লোকজনে আমাকে ধরাধরি করে নামালো। তারপরে আমি বাসায় রাত 10টার সময় শুরুর পরে সকালবেলা আমার ভলান্টিয়ার আমাকে বলেন, দাদা চলেন লাশ দেখতে বল। আমি বললাম, আমি লাশ দেখবো কেন? আমি তো জীবিত মানুষ দেখতে চেয়েছিলাম। ওরা বললো, আপনার কি করার আছে? লাশ দেখতে গেলাম ওদেরকে পরিচর্যা করার জন্য। স্বজনরা আমাকে দেখে লাশ দেখে, আমি তো চিৎকার করে বললাম, আজকে তোদের কাছে আমি আসছি, 3 দিন তোদের কাছে আসছিলাম, আজকে লাশ হয়ে আমার কাছে শুয়ে আছে। আমি তো তোদেরকে এই অবস্থায় দেখতে চাইনি। Acá lograron achua fukata ach tiempo maukita clima cambió ukatja fukata achu como sañani choque cámara que apilla uyuko kat cebada nata que acá pacha cambia igual este es pau taque con esa somjama parece pero taque con achua achospa pero ukatja otio karoja taño chirina ka otji anjita achuna karoja la una kawal hanwal ajete ukatja uivana karoja igualmente rekio hanera kio ukaroja otjewa la una karokio animalas han uivasin jama ajete per tiempo ja mai amhaptra junto tatatra ma parisi ay kamaje pero ukat hanio ma ukam suma cambio punigite uka hacha sí ototio pero hani pone 100% otikiti ja sañaneja hoy per kuna pachawa ja sañane ochñab saje o kawipin hani tiempo ne pachane ket nairaja kuna pachapar opuri din hoy pisa avaserosa maya avasero todavía hoy febra sakire ki porje ochñab saja wañanta bajara kio hoy febra saja avasero que por kauna nagaran ma hane sumu hapta ka cambio de claim o comeback পরে আমরা দেখছি যে আমাদের এসে ঘর বাড়ি খুঁজে পাচ্ছি না, অন্য জায়গায় নিয়ে গেছে। তারপরে আমাদের সেকালে আমাদের খিদে ছিল অনেক, রাতের বেলা আমরা কিছু খাইনি। খিদে নিয়ে আমরা অনেক ঝামেলা করে আমাদের ঘর বাড়ি এসে দেখি না কোথাও জাল নেট আমরা খুঁজে পাচ্ছি না, সেই বিচাচ্ছি। তারপরে আমাদের অনেক দূরে নিয়ে সেটা পেয়েছি। আমরা এসে সাগর পাড়ে এসে দেখি আমাদের কিচ্ছু খুঁজে পাচ্ছি না। তারপরে দেখি অনেক জিনিস পড়ে রয়েছে, অনেক জিনিস ক্ষতি হয়ে গেছে, সেটাকে তৈরি করে নিচ্ছি। আমাদের ঘর নিজেরাই আবার কষ্ট করে উঠাইয়ে নিচ্ছি। আমি এখানে থাকতে চাই না, কেন থাকতে চাই না জানো, পানিতে সব ডুবে যায়। তারপরে আমাদের অনেক ক্ষতি হয়। আমরা একটা গাছ লাগাইলে গাছের গোড়ায় পানি যেয়ে পড়ে, লবণ পানি যেয়ে পড়ে, সেই কারণে আমরা এই জায়গায় থাকতে চাই না। আমাদের আটা চলায় অনেক ক্ষতি হয়। তারপরে আমাদের এখানে থাকার পরের জায়গায় থাকি কি আমাদের অনেক কথা বলে, সেই জন্য আমরা এখানে থাকতে চাই না। আমাদের ইচ্ছা আছে যে অন্য এলাকায় যে বড় করে ঘর তৈরি করব। আমার প্রথম ইচ্ছা আমার পড়ালেখা করানোর অনেক ইচ্ছা। তারপরে আমি পড়ালেখা করে মানুষ হব, এটাই আমার বড় স্বপ্ন। জানো চাকরি করব, এই কত পুলিশ অফিসার, তারপরে স্কুলের মাস্টার, এইরকমের অনেক আমার চাকরি করার ইচ্ছা ছিল। কেন আমার পেটের দায় মাছ ধরতে হয়েছে, তাহলে আমরা খাবো কি? আমাদের পেটের তো কোনো অভিমান আছে, খেতে হবে, তাহলে না খাই তো থাকতে পারবো না। আমাদের মাছ ধরার পরে অনেক লোকে অনেক কথা বলে, আমরা খারাপ মেয়ে, তাইলে অনেক কথা বলে। এই কথা শুনে আমরা ধরি, রোদে পুড়ে আমরা অনেক
কষ্ট করে মাছ ধরে পেটে দিতে হয়। In Hurricane Andrew, I was on the island of Eleuthera and was not prepared. Not specifically not prepared physically, but not prepared mentally, emotionally for the devastation that it causes in your life. And I thought, if I have all of the things that I need, that I think I need, and I'm not prepared, what about those people who are struggling from day to day and still lose everything? And I thought, no, from now on, I want to know, and once I know, I want to share. That's what I want to do. I had to pack in the car all of the belongings that I could think of and leave the rest. That was it. Get in my car, go about 10, 15 minutes away, put the car on the boat, myself on the boat, and leave. You leave everything. And that's exactly what I did. Unfortunately, of course, you don't think of the things that later in life will be most precious to you. You think only of the things that you're using every day. So, of course, mementos that I had, photo albums that I had, those kind of things were left behind. When somebody says to me, this is God's will, I'm most of the time agreeing with them, but not the resignation of it. But if this is how it's planned to be, then we are given also by God then the understanding, the tools, the energy, the life to take advantage of the information that is there, to act on the information that is there. If you're used to planting a certain crop and the rains are not coming as you expect, perhaps there is another crop that will grow with less rain and still give you the income that you need. The future of the Bahamas, if I listen to the negative naysayers, we're all going to sink to the bottom of the ocean at some time. I have to be on the other side and be very positive. I wake up in the morning and I have everything around me that I possibly need to have a wonderful life. I know that it's in jeopardy in a number of areas. I need to find out the best way today that I can prepare for whatever disasters may come and enjoy what I have today. Desde el año 90 más o menos ya se ha ido sucediendo poco a poco, no ha sido, digamos, algo brusco, sino es que poco a poco se ha ido dando. Estos 3 últimos años muchísimo más, ya que las precipitaciones han ido aumentando así muy fuertes, y se ha ido pasando ya el tiempo de lluvias, que ya no era es prolongado. O sea, en un mes llovía todo lo que tenía que llover en un año, por decir. Cosechábamos café, sembrábamos, pero hemos visto mermados nuestros ingresos, ya no podíamos, ya no era sostenible nuestros ingresos, ya que los precios han ido bajando, y es así, más que todo la producción ha ido bajando y ya no era sostenible, hemos tenido que dedicarnos a otros cultivos, así que también mis compañeros, algunos compañeros de la comunidad han ido ya sembrando coca también, que es un cultivo que más resistente, digamos, que no le afecta tanto ya el cambio climático, ¿no? Ya no vivo en mi parcela, ya no estoy más con mi familia, sino estoy más en el campamento, ya no he abandonado de alguna manera mi familia, mi esposa, mis hijas. Bueno, es un cambio que, o sea, a veces prácticamente me ha golpeado muy fuerte, digamos, ¿no? No hemos perdido la fe, no hemos perdido la esperanza, creemos de que vivimos con la ilusión de que esto pueda cambiar, que pueda estabilizarse, las lluvias puedan ser más estables, ¿no? Tenemos esa fe todavía, pensamos de que pueda esto mejorar para nosotros mismos, ya que desgraciadamente no todos podemos ser funcionarios públicos, ni todos podemos conseguir, no tenemos esa misma suerte de poder conseguir un empleo. Entonces tenemos esas esperanzas de que esto pueda cambiar, pueda ser como antes.